I think you all can hear me, no? Today we are going to start new lesson. It is your fourth lesson of grade 10 textbook. Write down binomial expressions. Lesson number 4. Okay, Pute. Before we move to this lesson, we should know something relevant to that. Means when we are going to discuss the what is within this lesson, you should know some particular terms. Okay, so today I am going to discuss about these terms, and then after I am going to gradually enter to this lesson. Okay, then let's see. First of all, under this lesson, let's write down. ඔයගොල්ලෝ බලයි ටීචර් මොනවද මේ කියලා දිදී යන්නේ කියලා. හැබැයි පුතේ මේ ටික අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා අපිට මේ ලෙසන් එක ඩිස්කස් කරන්න ගියාම. හරිද? So write down the first topic. Sum. Do you know what is mean by sum? If I say that it is a sum between two numbers, it is a sum of two numbers, it is a sum of two squares. Okay, likewise, if I say sum, what is mean by sum? Sum එකක් කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම. I discuss about sum. Sum කියලා කියනවා හැම වෙලේම. What is this one? Do you know the meaning of sum? Can බලන්න. අහලත් නැද්ද මීට කලින්? When we add two numbers. Very good. When we have to express addition between two or three or more than two numbers or terms, okay? Especially what you have to highlight is addition, okay? What is when we have to express, it is an addition among the particular terms or numbers, okay? Then for this expression, okay, expression means something that is expressed by a particular terms or something, okay? It is called, that means an expression which express addition. Addition එක එකතු කිරීමක් ප්‍රකාශ කරන ප්‍රකාශනයකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? එකතුව කියලා. එකතුව කියන එකට ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කියන්නේ මොකද්ද? A sum. Okay, we call it as sum. Then look at, I can define this one like this. Okay? Sum, an expression which express addition of numbers or terms. We call it is as a sum. Okay. Then for an example, I consider examples. Look at here. 6 added to 2. Now, we know that we have to obtain an answer for the 6. If you are asked you to simplify, okay? Or the keyword make a simplify karanne kiyala. What is mean by simplify? You reduce this expression to its simplest form, okay? That means you can do the operation in between these two and you can get an answer. Okay, that is we call the obtaining an answer for a particular expression with its simplest form. We call it is the
simplify. එකට අපි කියනවා සුළු කරනවා කියලා. simplifying කියලා කියනවා. But now in this case, what I want to say that it is an expression which express addition between two numbers. So I can give a particular name for this expression. It is what? It is a sum. A sum of two numbers. Okay? Numbers දෙකක එකතුවක් කියලා මට කියන්න පුළුවන්. හරිද? හරියට දැන් හිතන්නකෝ ඔයා ඉන්නේ ඔයා ඉස්කෝලේ ඉන්නවා. හැබැයි ටීචර් දන්නේ නැහැ ඔයාගේ නම මොකක්ද? මොකුත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයා ඉන්නවා මේ ඔය මොනවාට හරි තරගයක වලට හරි මොනවාට හරි ගිහිල්ලා ඔන්න ඉස්කෝලේ එකේ ඉන්නවා. දැන් ඉස්කෝලේට තව ගොඩාක් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා වෙන වෙන ඉස්කෝලවල. ඔයාලගේ ටයි එකෙන් නේද? ඔයාලගේ බැච් එකේ කලර් එකෙන් ඔයාගේ ටීචර්ට ඔයාගේ ස්කූල් එකේ ටීචර්ට පුළුවන් ඔයා කවුද කියලා අඳුරන්න නේද? She is a student of our school. Okay? එයා අපේ ස්කූල් එකේ දරුවෙක් කියලා කියනවා. ඒක ජෙනරල්. හොඳද? දැන් ඔයාගේ නම දැනගත්තා නම් කියනවා හිතන්නකෝ ඔයාගේ නම නිකීතා කියලා. නිකීතා. අන්න එන්නේ නිකීතා කියලා කියනවා. දැන් මේකේ answer it is 8 but I need not the answer. Okay, what is the name? Generally, how we express this one? Okay, that is we called a sum of two numbers. Look at this one. X is added to 1. This is what? It is a sum of an algebraic term. That means particular unknown term. And a number. Number එකක් සහ algebraic term එක. This is also I can say that it is a sum of two numbers. මේකටත් මොකද this x is also a particular number. මෙයාටත් අපි කියන්නේ මොකද්ද? එය number එකක්ම තමයි. unknown term එකක්. Next I will take A is added to B. This is we call a sum of two algebraic terms. So I can say sum of two unknown terms. This is also correct. Doesn't matter. And look at this one. I can express square like this. No? For one this. Now these are also unknown terms, but I can say this is a square. So I can say that this is a sum of two squares. Squares. දෙක sum එක කියලා කියන්න පුළුවන්. Sum of two squares. Okay. This is about the sum. Sum is an expression which express addition of numbers or terms. Okay, please write down this one.
Please raise your hand those who are writing still. සාමලියන කට්ටිය කෝ බලන්න. පොඩ්ඩක් අහගෙන ඉන්න ගමන් ඔයාලා ලියන්න පුතේ. නැත්නම් අපිට පොඩ්ඩක් වෙලාව මදි වෙයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ join වෙලා ඉන්නේ ෆෝන් එකකින් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. එතකොට ඔයාලගේ වැඩේ තව ලේසි. Okay, then I will move to the next one is difference. Difference. Okay. Difference means an expression which express subtraction of numbers, subtraction of numbers or terms. Okay. Then let's consider examples. Examples. Look at this one. Can you identify what is this one now? This is a difference, no? We can say a difference of two numbers. මේකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? numbers දෙකක difference එකක් කියලා. It is also a difference. Difference of and or a difference between an algebraic term and the number. This is also can be called as a difference between two numbers, okay? Because unknown term also express or it is also denote a particular number. Okay? Yeah, number එකක් තමයි denote කරන්නේ. If I consider this one, it is a difference between two algebraic terms. If I consider the kind of this one, a squared subtract b squared, this is called, actually it is better to write it in different color pen because it is that much important. We can call that a difference between two squares. Squares දෙකක් අතර difference එක කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? These are the meaning of these expressions. Okay? දැන් ඔයාලා මේවේ meanings දැනගන්න ඕනේ ඇයි? ඇයි teacher මේවා කියලා දෙන්නේ? ගණන් හදන්න නැතුව. It's because when a teacher explains about these things, when she says that difference between two terms, difference between two squares, difference between two numbers, I am discussing about the difference of two algebraic terms. Okay, likewise, when I teach you, then to understand what is explaining by teacher, you should know about these things. Okay, ඔයාලා මේවා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. And also when you read a particular textbook or if you have given some questions, they consist of these words sometimes. Then at that time also, and there are some topics, okay, in your textbook which are consist of these words, then you should know about this. Okay, then you can
detect this at once by understanding what is given by this. Okay, because the mathematics is a symbolical language. Okay, it is based on symbols. Numbers are also symbols. If I use different symbol instead of 2, okay, now when we goes to the Roman number pattern, it denotes like this or it denotes like this. Okay, but we use Hindu Arabic number system. No, that's why we use this one. If I consider the 2, it is written in different kind way. 2 is also a symbol. Okay, it denotes the amount 2. දෙකක් කියන ප්‍රමාණය denote කරන්නේ මේ symbol එකෙන්. නැත්නම් මේ number එකක් කියලා කියන්නේ symbol එකකටම තමයි. ඉතින් මේ symbols ටික read කරන්න පුළුවන් නම් ඔය maths කියන එක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. හරි, ඉක්මනට දාගන්න difference එකක්. Okay, when you finish with the difference, let's move to the product. Product is, it is an expression which expresses the multiplication. Multiplication of numbers or terms. Multiplication. එයා express කරන්නේ product එකක් කියලා කියන්නේ it is multiplication. Okay, okay, then let's come to the examples. කියමු examples ගැන බලන්න. Okay, when it comes to the product between two numbers or three numbers, 2 into 3. Actually, here there's no such kind of expressions when it comes to the product, okay, because we can obtain an answer for 2 into 3, it is 6. Okay, so anyway, we can, if I need to express this, what is this one? We can say it is the product of two numbers. Okay, and then the special thing is, this is bit different when it comes to the algebra. Okay, algebra කියන එකට ආවහම මේ different sum product කියන දේවල් වලින් product එකට පොඩි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි දෙයක් අලුත් වෙනවා. ඔන්න බලන්න. දැන් මේ අපිට multiplication එකක් තියෙනවා. When there is a multiplication between two numbers, we can get an answer. 2 into 3, 6. Okay, or we can keep this like 6. Otherwise, we do not write it like this. No? It expresses different meaning because this is a number. Okay, but when it comes to the, just give me one. Okay, look at here. Instead of 3, if I put A is an algebraic
term or an unknown term. We can call unknown term. Then how I can write this? Or in usual, okay, when it comes to mathematics, usually there's no such kind of expression. It can be seen like this, 2a. That means a number and an algebraic term together. It happens how the multiplication between two or multiplication between a number and algebraic term, this multiplication symbol removed and we write the number and the term together. Okay, then it forms a particular one term actually. Anyway, we can say this is a product. Okay, when you look at a number and an algebraic term together, you can say that is a product. Okay, so this is a product of product of a number and an algebraic term. Okay. Then look at, is it only restricted for a number and an algebraic term? No, never. Look at this one. 3 into x into y. How we can express this? We can remove these two multiplication symbol and we can write. This is for simplifying actually. Okay. Now simplifying this is the way that we express a product when it comes to maths. Okay. Then this is also a product. No need to write product of a number and two algebraic terms. Then look at when you have this kind of one. 4 into A, A into 4 into B. Do we write it as A for B? No. This is what happened. Here what happened? We have to give the priority for the number. When you have multiplication between an algebraic term, a number and another algebraic term. Or anyway, if there is a number at last, when you multiply an algebraic term by a number, that means 5 into x or x into, 5 into x, no, x into 5. X into 5 means it's not x5. It becomes 5x. It's all because we have to give the priority for a number. Okay, then here what happens? It becomes 4ab. It is 4a into b. Okay, this is also a product of a number and two algebraic terms. Okay, did you understand this one? This is very important. Sometimes you don't know about these things and you wonder how it happens. Okay, I know that the student, there are, I mean not all the students, but there are some students, they have this doubt and they always try to move towards with this doubt. Okay, but when she or he try to move, but he or she get stuck. Okay, මේ එයාලා stuck වෙනවා මේ වගේ තැන්වල. ඉතින් එහෙම doubts තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාවත් එයාට ඒ ටික නැති කරලා දෙන්න තමයි මම මේ ටික කියලා දුන්නේ. දැන් හොඳම සිද්ධියක් වෙනවා මෙතනදී. මේ අර addition එකයි difference එකේ ලොකු දේවල් නැහැ. ඒකේ ඔය symbols දෙක ඔය මැද මොකද මේක දැන් පුතේ simple එක පේන්නේ නැහැ. ඒක multiplication එකද division එක මේ මොකද්ද කියලා symbol එක මේකේ පේන්නේ නැහැ. එකට තියෙනකොට තමයි අන්න අපි අඳුරගන්නේ මේක ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න. දැන් මේකේ තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් මේ number එකක් ක්ලියර් වෙනවනේ algebraic term එකක් එක්ක නේද? When there is an algebraic term, there is a number. If it is alone, if it is x only, then here x. 1. 1 into x is x. Okay, but when the number with the algebraic term is 1, we no need to write it. Okay, but when there's other
any number, you have to write it with the algebraic term. This number is called coefficient. This is given a special term called as coefficient. එතකොට මෙන්න මේ product එක ඇතුලේ තියෙන number එකට තමයි පුතේ අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද? coefficient එක කියලා. හරිද? This is called the coefficient. So take your red color pen and write down this one. Be hurry up. ඉක්මනට ලියා ගන්න. I will give some time. Okay, please raise your hand. Those who have finished the writing. ලියලා ඉවර කට්ටිය කොබන් raise hand කරන්න.
Rizmi, Tashiana, Dinu, Chenuti, ne? Chenuti. Do you need more time? Pamela Vonagar. If you have using a mobile phone, please take a screenshot and try to write down this, okay? I will just erase the first bit. Okay, now you will ask teacher, don't you discuss about the division? No, actually division means that word is not used in usually now within our syllabus, okay? It is called the quotient. Likewise, for the multiplication, we call for the division, it is quotient. But it is not used in most of the time. So I'm going to the other word that is mostly used. It is called the binomial expressions. Binomial expression. Okay. Then let's write down a subtopic, binomial expressions. Okay. When it comes to the expressions, I mentioned you that the particular expression which express the multiplication between numbers or terms, it is called as a product. Okay, but actually the products are not the mainly they are not expressions. They can be considered as terms because after we multiply a by 2, it becomes 2a. Actually, this is how this happened. By adding 2 a's, it has become a 2a. So this is a particular term. We can consider this as a term. Here also it is a one term. For AB, a term. Okay. But when it comes to the sum and the difference, okay, sum එකටයි difference එකටයි ආවහම අපිට මේ වගේ අමුතු දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අර symbol එක අයින් වෙලා නේද? එකතු වෙලා එහෙම වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම sum එකක් තියෙනවා නම් දැන් මම කිව්වනේ ඔයාලට මොකද්ද? When there is a product between a number and a algebraic term, this become 2 ways because this symbol removed and we can write this together. Okay, it is a special property for the multiplication of algebraic symbols. But when it comes to the sum and the difference, there's no such kind of change in the expression. Okay, you can identify that. If it is x is added to 1, it is like this. It does not change. If it is difference between two terms, y subtract x, it is written as it is. There's no change. So for these kind of expressions, mainly we consider as the expressions in the mathematics, okay, or in the algebra. Algebra වලදී අපි මේවා විශේෂයෙන්ම expressions විදිහට consider කරනවා. මේ term එක අපි use කරන්නේ expression එකක් කියන මොන හරි දෙයක් express කරන එක. ඒක හරියි. හරිද? හැබැයි අපි මෙතනදී consider කරන්නේ sum එක සහ difference එක විතරයි. හරිද? එතකොට පුතේ when we have written difference or a sum between only two numbers or between a number and a term or between two terms, two algebraic terms. This is called binomial expression. Binomial, by stands for two. හැම වෙලේම අපිට by කියලා දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ word එකේ bi කියන එකෙන් අපිට හම්බෙන්නේ මොකද්ද? 2 කියන එක. දෙකයි. ඒතර binomial expression means a particular expression which consists of only two terms. Okay, then I can write it as like this. A sum or difference between
terms. This here terms indicates numbers, a term and a number, all one. Okay. Two terms is called a binomial expression. Okay, it is called a binomial expression. Now for an example, the examples ගැන කතා කරොත්. First one, 2 added 3. This is also a binomial expression, okay? Because it consists of two numbers. So this is an expression of a sum between two numbers. So we can say this is a binomial expression. X added to 1. A added to B. 2 subtract by 5. X subtract 2. A subtract B. Okay. And 2m minus 1. X squared plus 1. It doesn't matter. It is also here x square means one number. Okay. 5x added y. All these are consist of only two terms. Can you identify here 1, 2? දෙකයි තියෙන්නේ. දෙකයි. හැම වෙලේම මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එක ඇතුලේ තියෙන දෙකයි. මෙතන මේ දෙකක් මේ 2m කියන්නේ මං කිව්වේ මේක මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් මේක ප්‍රොඩක්ට් එකක්. එතකොට මෙයා කන්සිඩර් කරන්නේ එක ටර්ම් එකක් විදිහට. හරිද? One term, another term. Here this is also one term, the one term, another. Okay. So when there is a sum or a difference between two terms, this is called always only two. This is called as a binomial expression. දැන් දැනගත්ත නේද binomial expression එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒතකොට හොඳට මතක තියාගන්න මේ lesson එක ඇතුලේ එතකොට ඔයගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් කරනවා නම් ඔයාලට හම්බෙන්නේ terms දෙකක් එක්ක එක්ක sum එකක් එක්ක difference එකක්. ඒ කියන්නේ addition එකක් හෝ subtraction එකක්. Okay, write down this one also.
Okay, have you finished with the writing? The time is enough, no? Then now we have now actually here what I am doing is I am introducing the terms and the expressions, okay, the words. What are the how we identify what is mentioned in the particular term. In your grade 1, 2, 3, what you do? You identify the numbers, no? In the grade 1, 2, you identify what are the symbols 1, 2, 3, 4, 5, 6, like that. And when it comes to grade 3, then you are going to identify the numbers more than 10. That means 10, 11, 12, 13, 14, likewise up to 100. Then when you gradually grow, you identify there are many numbers and there are huge numbers like that. Anyway, when you come to grade 6, 7, okay, what you know is you know that there are huge numbers, how you read them, they have place value, how to identify all these things, okay. But when it comes to the mathematics, okay, in the grade 8, 9, you are given some particular symbols. They are actually algebraic terms. Then when you are going to deal with this, you are going to get very confused. What is mean by binomial, a product, a sphere? What is this? Okay. Now here I have, just like you are in the grade 1, 2, 3, and you understand or you identify the numbers. I have explained what is a binomial expression here. Okay, now you know when there is a sum or a difference between two numbers, when there are only two numbers or two terms, it is called a binomial expression. දැන් ඒ ගැන ඔයාලට doubt එකක් නැහැ නේද? ඔයාලා දන්නවා binomial expression එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. And also you know about what is the product. Product means an expression which expresses multiplication, no? Multiplication between two numbers or between a number or anything, okay? Now you know about it. Now, when you have a product, okay, you may think it is 2 into 3, you know that how to obtain the answer. Automatically ඔයාලට එනවනේ නේද? දෙවරක් තුන 6යි කියන එක ඕගොල්ලෝ ඉතින් දැන් මේක පොඩි කාලේ ඉඳන්ම කරලා හිට පුරුද්දට මේකේ ආන්සර් එක ගන්න පුළුවන්. So දැන් grade 10 students ලානේ. ඔයාලට 2 into a කිව්වහම it is 2a කියලා ඒත් එහෙමයි. ඒකත් ඔයාලට දැන් සාමාන්‍ය පුළුවන්. දැන් ටිකක් විතර අමාරු වෙනවා x into 5 කියවහම සමහරක් විට doubts තියෙන්නේ නැති x5 කියලා ලියන්නේ නැති. ඇයි කියලා then ඒකටත් ඔයාලට answer එක ලැබිලා තියෙනවා. It is 5a because we have to give the priority for the number. Okay. Now these all are terms. If I consider the numbers also as terms, they are terms. But now today we are going to identify how we multiply two expressions. Okay. Here we consider binomial expressions. මෙතන අපි consider කරන්නේ binomial. There are trinomial expressions also. Trinomial means the expressions which consist of 3 terms and many nomials. That means we call it as polynomials කියලා කියනවා. ගොඩාක් terms එක addition subtraction තියෙනකොට අපි polynomial එකක් කියනවා. එච්චර යන්නේ නැහැ. ඔයාලට දෙන්නේ numbers or the terms දෙකයි. It can be an algebraic term and a number. Okay. මේ දෙක. එතකොට binomial expressions දෙක. multiply කරද්දී අපි කොහොමද answer එකක් ගන්න කියලා තමයි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හරිත් මේක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි අතම grade 9 වලදීත් ඔයාලා මේක discuss කරනවා. එහෙනම් අපි මේක අලුත් විදිහට ඉගෙන ගමු. හරිද? Okay, then let's try. Now there's no doubt about the words. Now you know what is meant by product. Product of two binomial expression. Okay, product of two binomial expression.
Okay. Binomial expressions. Product. Okay. දැන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් එක්ස්ප්‍රස් කරන්නේ දැන් හිතන්නකෝ නම්බර් එක නම් මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් දැන් මේක ඇත්තටම ප්‍රොඩක්ට් කිව්වහම මේකේ ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම කියන්න පුළුවන් multiplication of two binomial expressions කියලා කියන්න පුළුවන්. හරිද? ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ඒ එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකට කියන නේම් එකනේ. හරිද? එතකොට 2 into 3 දැන් මේ තියෙන්නේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එක තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් අපි දන්නවා මේක මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් කියලා නේද? දැන් අපි ඒක ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේ පුතේ එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් දෙකක විශේෂයෙන්ම බයිනෝමියල් එක්ස්ප්‍රෙෂන්ස් දෙකක ප්‍රොඩක්ට් එක ලියද්දී අපි මල්ටිප්ලිකේෂන් එකක් ඒක මැදට දාන්නේ නැහැ. Instead of that, how we do this? We write the binomial expression within brackets. Okay, like this. We write within brackets. And the now product, then other one also write within is written within brackets. Now these two are two binomial expressions. Can you identify? Because this express a sum of two numbers. Two numbers mean two terms, sorry, yeah? Two terms. Here a sum between two numbers. So two terms. Okay. Then these are binomial expressions. We discuss about the two. Yes, there are two binomial expressions. How we identify that this is a product? Because there's no multiplication or no any symbol between these two. They consist of brackets. If they have written like this, no, you can't understand this one. There's no meaning for this. Okay, it is bit difficult. Okay, that means actually we can say 1 into x, x added 1 into x, x added 2, then 2x added 2. මොනවද වෙනස් තේරුමක් තමයි මෙතනදී යන්නේ. මේකදී අනිවාර්යෙන්ම මේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් කියන එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? There should be brackets for the binomial expressions and there should no any operation between these two. If there is addition, that means you have to add these two. If there is subtraction between these two, that means you have to subtract these two. Okay, but there's no. If there is multiplication, it is not wrong. Okay, but usually we do not write it like this. So don't hope it like it. ඒ වගේ තියෙයි කියලා හිතන්න එපා. හරි. Then in the example, now in your exam, how you are given this? ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද මේක දෙන්නේ? මේක නිකම්ම දීලා ඔයාලට මොකක්ද ආන්සර් එකක් දෙන්න නේද? No. In the exam, you are asked to expand and you have to understand the instructions also. Expand and simplify. Or you in simplify, they may have given simplify. Expand and simplify hari නැත්නම් simplify hari කියලා දෙන්න පුළුවන්. මොකද්ද? මෙන්න මෙහෙම දෙන්නේ. X plus 1 into x plus 2. Then you have to understand that it is given a product between two binomial expression. Then let's see how we get the answer. X is added to 1, 2 is added to x. Okay. Now, as we know that 2 into or the 2a is equals to 2 into a. That means by multiplying 2 by a, we have obtained 2a. Likewise, you should be able to obtain the answer for this product. That means one expression. Okay, එක expression එකක් ගන්න හැටි අපි බලමු. Here what we do is, we have to separate the two terms in the first expression, x. It is multiplied by the second expression. And the second term multiplied, the second expression is multiplied by the second term. Okay, it's separated like this. X into x plus 2 and 1 into x plus 2. Now multiply. X into x. This is also very important. When you multiply two algebraic terms or three same algebraic like terms,
ඔයාලා like terms multiply කරද්දී අපිට හම්බෙන්නේ power terms. බලන්න එකම term එක දෙපාරක් repeatedly multiply. The same term has been multiplied repeatedly 2 times. So how we write it? It is x squared. Okay. So x into x, it is x squared. x into 2. අන්න බලන්න මේ x into 2 කියලා එකක් එනවා. දැන් මේ multiply කරන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. brackets තියෙනවා කියන්නේ අපි multiplication එකක් තමයි කරන්නේ. x into 2 x2 කියලා ලියනවද? ඕක ඇයි එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ කියන doubt එක ළමයිට තියෙනවා. එයාලා හැබැයි කවදාවත් ටීචර් කියනවද? නෑ එයාලා තනිත් ළමයි එක්කම 2x ගන්නවා. හැබැයි එයාලට ඒ doubt එක තියෙනවා. ඇයි අපි එක x2 කියලා ලිව්වොත් වැරදිද? වැරදි නෙවෙයි පුතේ. ඒක mathematics විදිහට කරන්න ඕන දෙයක් තියෙනව නේද? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඉන්නකොට ඔයාට තියෙන රෙස්පොන්සිබිලිටි ටිකක් තියෙනවනේ නේද? ඔයා අනිවාර්ය යුනිෆෝම් එකක් අඳලා ඉස්කෝල් එකට යන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මැනර්ස් තියෙනවා. ඔයාලා ඩිසිප්ලින් විදිහට ඉන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ තමයි. x2 කියලා ලියන එකේ වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි අපිට ඒකේ විදිහක් තියෙනවා. අපි ඒ විදිහට කරන්න ඕනේ. x into 2 it should be written 2x because in maths we have to give the priority for a number when there is a product between an algebraic term and a number. Okay, then 1 into x. මේකෙත් ඒ වගේ සිද්ධියක් වෙනවා. 1 into x කියන එක 1x කියලා ලියනවා. මම හුඟක් දැකලා තියෙනවා ළමයි මෙහෙම ලියනවා. ඒක වැරදි නැහැ. But no need to write this. What is the reason? Now you may think 1 into 2, it is 2. When you multiply something by 1, මොනවා හරි දෙයක් අපි එකෙන් වැඩි කරොත් අපේ output එක වෙන්නේ එයාම තමයි. එහෙනම් මොකද වෙනස් වෙනවා බිඳුවෙන්. බිඳුවෙන් වැඩි කරොත් අපිට හම්බෙන්නේ බිඳුව. හරිද? අන්න ඒ වගේ එකෙන් මොනවා හරි multiply කරනවා. ඉතින් අපිට එළියට දෙන්නේ එයාම හින්දා මෙතනදී අපිට එනවා x කියලා. 1 into 2 වුණාම okay, let's add this. Then we can simplify කරද්දී බලන්න මේ x ඒවත් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේක දිහා හොඳට බලන්න. x square term එකක් තියෙනවා 2x and x තියෙනවා. Then you can simplify this because you have to express this in its simplest form. x added to 2x it becomes ඒ කියන්නේ x එකකට x දෙකකට එක x එකක් එකතු කරාම එයා 3x වෙනවා. Add 2. This is the simplest form. We have expand. This is we call the expansion up to this one. මෙන්න මෙයා කරනවාට අපි කියනවා expansion එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ විහිදුවා ලියනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ simplify කියලා කියන්නේ ඒක simplest form එකෙන් ලියනවා. Always most of the time when you take the product between two binomial expressions, we obtain quadratic trinomial quadratic expression. What is meant by trinomial? That means it consists of only 3 terms. Here there are 3 terms, x squared, 3x and 2. And what is meant by quadratic? Quadratic means it consists of a square term. Square term එකක් තියද්දි ඒකට විශේෂ එකක් තියෙනවා quadratic expressions කියලා. So මේක example එකට විතරක් ඔයගොල්ලෝ මේක ලියා ගන්න. It is trinomial quadratic expression එකක් කියලා කියනවා. තේරුණාද? Did you understand? Actually, this is very easy one, but you have done this as a machine, no? So far, you have looking at the other examples, and you have done this as just a machine. This is the answer. Like, oh, you have tried this to remember the answer for each and every one and goes to the exam like this. But today, please, I think you have get rid of your doubts and you can obtain the answer. Actually, here it is very easy one because they consist of only plus, okay, plus sign. When you have minus sign, it become different. Okay, so I will explain it later. Please write this down.
Okay, Pute. Then, as I mentioned you that when we go towards this lesson, when we discuss the further expressions or the products, we need the multiplication between and the addition between the directed numbers. I think you can remember the directed numbers that you have. So under the special note, write down the addition of the different sign numbers. Okay, when you have to multiply, not addition, okay, it is multiplication. When you have to multiply same sign numbers mean එකම ලකුණ. Okay, if it is plus, then plus. So answer is plus. When you have to multiply minus sign by minus sign, that means minus value by a minus value, same sign numbers, it is also plus. When you have to multiply minus sign number by plus sign number, then also answer is minus. When you have to multiply plus sign by minus sign, then also answer is minus. This is very, very important part. මේක හරිම වැදගත් කොටස. ඔය ටික ඔයාලට ඕන වෙනවා දැන් ඉස්සරහට යන්න. හරි. ඔන්න බලන්න මේ ටිකත් ඔය හිමීට ලියා ගන්න ගමන් අපි තව එක්සැම්පල් දෙකක්. Example 2. It is also given that expand and simplify. It is you have to multiply x minus 5 by x plus 2. Okay, look at what we do first. Equation simplify x minus 5 x plus 2. Equation එක වෙනම ලියලා ඊට පස්සේ යටින් වෙනම answer එක ගන්න steps එක. හරි බලන්න. We separate the first expression x into x added 2 x plus 2. Next minus 5. So write minus. Don't forget minus sign. Minus 5 into x plus 2. Okay. Then let's multiply x into x, x is there. X into 2, 2x. Minus 5 into x, minus 5x. Minus 5 into 2, this minus 10. It's because of why? Minus sign number or the negative number by positive number. Minus sign into plus sign. Minus sign into plus sign. Then these two should be minus. Okay? Different sign numbers, no? Minus. Huh? Then there is an addition. Then when you have to addition, that means when you have different sign numbers near to each other, okay, it is an occasion of this way. When the occasion like then what you have to do is just subtraction. Do the subtraction. Small one by the large one is 3. Now you can detect that the large sign of the large term is minus. So give the sign of the largest term. It is minus 3. So when you simplify, it becomes minus 3x minus 3. Okay, this is also very important. When it comes to the product of binomial expression, after you detecting how to identify the product between binomial expression, next level is you should be able to expand it correctly. For this one, you need this structure actually. That means the multiplication between directed numbers. Then after the simplifying the
like terms. Okay, so this is very important. When you have same sign numbers, you can add them and include the sign of the number. Then when you have different kind or different sign numbers, then you have to subtract small by large one and give the or include the sign of the large number to the answer. Okay, that is the procedure you have to follow. Then you can reach to the correct answer point. Okay, write down this one. Yeah, Okay, then let's move to the next example. This example 3. Okay, try to get an answer. Make an answer එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ try කරලා මට answers එවන්න බලන්න.
Okay, let's see the answers. අපි බලමු answers මොනවද කියලා. Okay, here we have to separate x into x minus 2. Here minus 7 into x minus 2. Then x into x, it is x squared. X into minus 2, it is minus 2x. Minus 7 into x, it is minus 7x. Minus 7 into minus 2, it becomes plus 40. Okay. Now you can see here same sign numbers together. No? එකම sign එක තියෙන numbers දෙක එකට තියෙනවා. Then what you have to do? You have to add these two and include the sign of the numbers. 2 into 7, it is 9x and 40. This is the correct answer. Okay. Please make your corrections. Example 4. අපි දැන් ටිකක් අමාරු ගණන් ටික හරි ඉස්සරහට යන්න යන්නේ. ඒ කලින් මේ examples ටික expand and simplify. X minus 8 into x plus 3. Sorry. X plus 8 and x minus 3. Do it like this. Yes, what is the answer here? කොහොමද එක්කෙනයිනේ answers දෙන්නේ. කොහොමද අපි ගන්න answer එක? අයිතගේ answer 7 හරිද? නැත්නම් කොහොමද මම දැනගන්නේ ඔයගොල්ලෝ හරියට හදනවද කියලා. X into x minus 3 here plus 8 into x minus 3. X into x, it becomes x squared. X into 3, it is minus 3x. 8 into x, it is 8x. Plus 8 into minus 3, it is minus 20. Then here you can see it is different sign numbers, no?
you have to add different sign numbers. So you can subtract 3 by 8. Then it is 5x. Include the sign of the large number. It is plus. Subtract 20. X squared plus 5x minus 24. Actually, these are the binomial expressions or the product of binomial expressions you have discussed in grade 9. මේ ඔයගොල්ලෝ grade 9 වලදී ඉගෙන ගත්ත දේවල් ටිකක් තමයි මම ඔයාලගේ knowledge එක refresh කරේ. දැන් අපි යමු grade 10 වලදී ඔයගොල්ලන්ට binomial expressions එන්නේ මීට වැඩිය චුට්ටක් වෙනස්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක්. දැන් මේකෙදී මෙන්න මෙතන extra coefficient එකක් තිබුණේ නෑ කිසිම වෙලාවක. හැබැයි grade 10 වලදී මේ extra coefficient එකක් එනවා. හරි. Write down this as example 5. Example 5. Let's see. Expand and simplify. Expand and simplify. That it is 3x is added to 1 and 2x is added to 3. Question kind of this one. Right. මේකේ තර වගේම තමයි පුතේ ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 3x added to 1 into 2x added to 3. Okay. මේකෙත් අපි separate කරන්න කලින් වගේම තමයි. Here first term 3x into second expression 2x added 3. Here it is plus 1, then plus 1 into 2x added 3. දැන් මෙතන මේ පොඩි වෙනස තමයි මේ බලන්න හොඳට 3x into 2x. 3x multiplied by 2x. In this case, okay, in such kind of way, you have to multiply the numbers first. Because as I explained before, we have to give the priority for the numbers first. Okay, so before we multiply the algebraic terms, we have to multiply the coefficients. What are the coefficients? They are the numbers in front of an algebraic term. Okay, එතකොට මේ number එක කියන එකට විශේෂ ඒ කියන්නේ දෙන අපි එයාට දෙන තැන වැඩි. හේතුව තමයි එයා ඒ කියන්නේ ඒකට හේතුව කියන්නේ maths වලදී අපි ඒ විදිහට තමයි calculations කරන්නේ. ඒ කියන්නේ algebraic term එකකදී number එකට priority එක දෙන්න. ඒ හා වගේම ඒ විශේෂත්වය නිසාම අපි යාට කියනවා විශේෂ නමක් coefficient එකක් කියලා. හරි, multiply coefficient is 6. X into x, it is x square. Then what is the answer? 3x into 2x. 3 into 2, it is 6. X into x, x square. 3x into 3. 3x into 3. Here only 2 coefficient. 3 into 3, it is 9. Then write the algebraic term. It is 9x. Here 1 into 2x, it is 2x. 1 into 3, it is 3. In this case also, you have to simplify the middle terms. It is 11x added 3. පුතේ ඔයාලා කාට හරි ගැටලුවක් තියෙනවද මෙතනදී සහ මෙතනදී අපි answers ගත්ත එකේ මේ දක්වා අපි discuss කරපු මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් මට කියන්න බලන්න. ටීචර් මට මෙන්න මෙතන තේරුන්නේ නැහැ චුට්ටක් ආයි කියලා දෙන්න කියලා. කියන අය ඉන්නවා නම් කියන්න. නැත්නම් එගලිය. ගැටලු තියෙනවා නම් doubts එක ඉස්සරහට යන්න එපා කිසිම වෙලාවක.
Okay. According to the knowledge that you have obtained so far, try to do this one. හිමීට මෙයා හදන්න බලන්න පුතේ ඔයාලා මේව කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට ඇති doubts ඕන තරම් ප්‍රශ්න ඇති. minus කොහොමද මේ multiply වෙන්නේ? plus sign minus sign එකට තියෙද්දි addition කරන්නේ කොහොමද? මේ වගේ ගැටලු ඕන තරම් ඇති. සහ මේක මම මේ කරන විදිහට හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහකට ඔයාලා පුරුදු වෙලා ඇති. කොහොම හරි කමක් නැහැ. ඔයාලා answer එකක් ගන්න try කරන්නකෝ. හරිද? එතකොට ඒ answer එක ගන්නදී සමහර විට ඔයාලට හරිම උත්තරය ඇවිත් තියෙන්න පුළුවන්. වැරදි උත්තරයක් ආවනම් වැරදුනේ ඇයි මට කියලා හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ දෙකම කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේක try කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මොකක් හරි උත්තරයක් ගන්න ඔයා try කරන්න. මේ ගානත් එක්ක හැප්පෙන්න චුට්ට වෙලාව බලන්න. Okay, there are 2 students have given their answers. What about the others? කොහොනිත් අය? Do you need more time? වෙලාව ඕනද? කියන්න බලන්න. මොකද කියන්නේ? හරි. දැන් මේ එක්සෑම් එකේදී මේ ආන්සර්ස් ගන්නකොට ඔයාලට අමාරුයි කියලා මේක බෑ ටීචර් මට කොච්චර කරා මේක පැටලෙනවා කියලා අය ඇති. හරිද? ඒ කට්ටියටම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියන්න. ඔයාලට මේක ස්ප්‍රෙඩ් කරන්න පුළුවන්. That means you can do the expansion. Now, actually, when you are given the marks for the such question, you are given 2 marks. One for expansion and one for the simplest form of the answer. So you can expand. Just do the expansion only. If you feel it is very difficult, okay? But after now, when you are going on, ඉස්සරහට යනකොට කොහොම හරි කරලා මේකේ ආන්සර් එක මෙන්න මේක තමයි කියලා තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්න. හරිද? ඔයාම ඔයාට ටීචර් කෙනෙක් වුණ වෙලාවට තමයි පුතේ ඔයාලට ඔයාලගේ පාඩම හොඳටම තේරුණා වෙන්නේ. හරිද? දැන් මම කියලා දෙනවා මම ගයිඩ් කරනවා ඒක හරි.
හැබැයි ඔයාට ඔයාගේම මෙතඩ් එකක් හම්බ වෙන්න පුළුවන් වෙලාවක් තියෙනවා. මේක මෙහෙමයි කියලා මං කියලා දෙනවා. හරි. ඔයාලා හිතන්නකෝ දැන්. හැබැයි කියලා බොරු මෙකැනිසම්ස් හදාගන්න එපා. මේක වුණා මෙහෙමයි කියලා. දැන් plus into plus it is plus. Plus into minus it is minus. It's all because multiplication or the product between two different sign numbers. වෙනස් ලකුණු දෙකක් multiply වෙනකොට answer එක එන්නේ අපිට minus sign එක. ඔන්න ඕක හොඳට මතක තියාගෙන different signs තියෙනකොට හැම වෙලේම ඒ දේම කරන්න. හරිද? ඊළඟට අපි addition එකට ගියාම. එතකොට මේවා නැවත නැවත වරක් දැන් මේ recording එක උනත් ඔයාලට any unlimited ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. මගෙන් කිසි බාධාවක් නැහැ. මම ආයි ඔයාලට මේ සල්ලි ගෙවන්න එහෙම මේ මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ඔයාලට any time බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් බලලා ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන doubts නැති කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. හරිද? එතකොට ඒකට ඒ කරලත් මේක නොතේරෙන තැනක් හරි මේ තියෙනවා නම් විශේෂම ඔය හැංගිලා ඉන්න answers එවන්න බය වෙලා ඉන්න කට්ටිය හරිද? මගෙන් අහන්න. "අයි ටීචර් මේක මෙහෙම වෙන්නේ. මට මෙතන මෙහෙම තේරෙන්නේ නැහැ" කියලා මගෙන් අහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට තව මොකක් හරි method එකකට හරි මම මේක explain කරලා දෙන්න. මේ තමයි generally මම student කෙනෙක්ට මේ විදිහට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාස කරලා උගන්වන method එක. හැබැයි මේක නොතේරෙන්න පුළුවන්. ඒක doesn't matter. Okay? student ගෙන් student වෙනස් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම වෙන මොකක් හරි method එකක් ඔයාලට තේරෙන විදිහට explain කරන්න try කරනවා. ඒ මොනව කරන්නත් ඕගොල්ලන්ගෙන් මට answer එකක් හම්බ වෙන්න බෑ ටීචර් මං කරා මෙහෙම හරිද මොකද්ද කියලා. හරිද? ඉතින් ඒව උත්තර එවන කට්ටිය හරි. ඒලා වැරදි හරි මොකක් හරි answer එකක් ගන්න සෑහෙන වටිනවා. එහෙම doubts clear කරන්න නැතුව ළමයි maths වල කවදාවත් ඉස්සරහට යෑමක් නැහැ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම කොතනදි හරි හිර වෙනවා. හරි. multiply 3x first term by the second expression. Second term of the first expression by the second expression. හරි. මේ expansion එක ඉතින් දැන් මෙයා binomial ද trinomial ද මොනවද expressions ද products මේ මොකවත් නොදන්න කෙනෙක් උනත් මෙයා මේ සම්පූර්ණ කෙනෙකුත් මෙයා මේ සම්පූර්ණ කෙනෙක් multiply වෙනවා කියන එක expansion එක කරන්න පුළුවන්. මේකට expansion. ඊට පස්සේ මේ multiplication එකත් මම හිතනවා ඔයාලා try කරොත් බැරි නෑ. 3x into 4x. 3 into 3 is 12. x into x it's x square. 3x into 1 it is 3x. Right. No doubts because it is plus. Plus values එක වලට ලොකු doubt එකක් නෑ මම දන්නවා. minus වලට ආවම බය වෙන්න එපා. minus sign value by plus sign value. මේ plus sign එකක් නෑ. මේ කියන්නේ sign එකක් නැහැ කියලා පේන්නේ positive number. Positive values වලට. හරිද? minus 2 into plus 4 it is minus 8x. minus 2 into plus 1 is minus 2. 12x squared. මෙතන බලන්න මේ it is the different sign numbers are near to each other. It is not a multiplication or a division, or you can just think it is subtraction. You may just think about they are near to each other. එකට ළඟ ඉන්න දෙන්නේ. මේ වගේ තැනකදී අපි කරන්න ඕනේ you have to subtract the small number by large number. Then it is 5x. Then what is the sign of 5? It is decided by the sign of the large number. It is minus 2. This is the simplest form of the answer. 7.1. Expand and simplify. Okay, try this one. Please send your answers. Okay, answer 7.
Okay, Pute, some of you have sent me the answers. Then let's see whether your answers are correct. It's 2x added 3 into 3x subtract 1. Okay, then 2x into 3x minus 1. Then here plus 3 into 3x subtract 1. Then 2x into 3x answer is 6x squared. 2x into minus 1 it is minus 2x. 3 into 3 it is 9x. 3 into minus 1 it is minus 6. Okay, when you simplify you can see here minus 2x plus 9x. That means answer is 7x. Subtract. This is the answer. Okay. I can see that some of you have got that answer very good. Then the 8th question. මහන්සිද දැන්? ටීචර් කෑ ගහනවා නේද? අපි ලියාගෙන කමක් නැහැ. මේවා ඔයගොල්ලන්ට මේ මහන්සියට ඔයාලට කවුරු හරි අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා. හරි. චුට්ටක් වෙනස් එකක් බලන්න. කලින් හම්බුණා වගේම ආන්සර්ස් නෙවෙයි හම්බෙන්නේ මේකදී. try එකක් දෙන්න.
හොඳයි. දැන් ගොඩක් හොඳයි මේ. ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට answers දෙනවා. very good. 3x added y, 2x added 1. Okay. Then 3x into 2x added 1. Then y into 2x added 1. Then 3x into 2x, it is 6x squared. 3x into 1, it is 3x. Y into 2x, it is y into 2x. එක හොඳ තැනක් නේද? Y into 2x. Then what we do? I have mentioned you that we have to always give the priority for the number. Then y into x. We can write x, y, doesn't matter. yx කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ. Okay? x3 into, sorry, here, y into 2x, it is 2xy. Y into 1, it's y. But then now look at carefully. Can we add these two? Or any two terms out of these? Or any three terms? No. Because their algebraic parts are different to each other. Okay? In this case also. So we can't simplify this further. Then this is the final answer. That means this is the simplest form. මේ තමයි යාගේ simplest form. Okay, two more. දෙකක්. තව දෙකම ටිකයි කරන්නේ. මම දන්නවා දැන් ඔයාලට මුක්ක ගන්න. මෙතන මහන්සි කියලා මම දානවා. තව දෙකක් ඇවිල්ලා. 9th question. Okay, try to do this.
Okay, let's see. 5a plus 2b into 2a minus 3b equals 5a into 2a minus b, then minus 2b into 2a minus 3b. Okay, then 5a into 2a, it is 10a square. 5 into minus 3b, then it is minus 15 because 5 into 3 minus 15. A into b, it is ab. Here, minus 2b into 2a. Then 2 into 2, it is 4. B into a, so 2 into minus 2 into 2 minus 4. B into a, BA here. So to obtain the same or the like terms, we can write it as minus 4ab. Then minus 2 times minus 3 is plus 3. 6b into b square. And now we can simplify this. You can see these two are like terms, not like before. So we can see that they are with same sign. So we can write minus 19ab plus 6b square. Okay. Check whether you have got this answer. 11b ඇවිත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන හරියට simplification එක වෙලා නැහැ. හදාගන්න. ඊට පස්සේ චෙනුතිට ඇවිත් තියෙන්නේ is not plus. Okay, you have to add these two. මේ දෙන්න එකතු කරනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ මේ දෙන්නට sign එක තමයි දාන්න ඕනේ. හරිද? අඩු කරනකොට අඩු කරන්නවත් එකතු කරනකොට එකතු කරන්නවත් නෙවෙයි පුතේ කරන්න. අපිට තියෙනවා නම් එක සමාන ලකුණු දෙකක්. හරිද? අපි මෙතනදී හිතන්නේ addition subtraction එකකින් නෙවෙයි මේ signs කියන්නේ. අන්න ඒකයි. ඒක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතනදී අපිට එකතු කිරීමක් සහ අඩු කිරීමක් තියෙනවා නම් මේ දෙන්නත් එක්ක එතකොට අපි හිතන්නේ අන්න different sign numbers or different sign terms තියෙනවා කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ වැඩි එක්කෙනාගෙන් අඩු කෙනා අඩු කරලා වැඩි කෙනාගේ ලකුණ යොදන එක. ඊළඟට අපිට එකම sign එක තියෙනවා. When we have the same sign numbers or the terms, then we do the addition. It doesn't matter whether it consists of minus sign or plus sign. What is the condition? Condition should be they should consist same sign. එකම sign එක තියෙනවා නම් minus sign, minus sign. Then we add these two and we include the sign of the particular two numbers. Same sign එක. මේ තියෙන එකම sign එක අපේ answer එකට include කරමු. Okay? Is it clear? පැහැදිලිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පැහැදිලි වෙන්න හොඳට කොහේ කියලා හරි තියාගන්න. හරි. මම last example එක මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. It is the binomial expressions with the terms with fractional coefficients. Okay, let's see. 2m plus 1/3 into m times plus 9. That means 2m plus 1/3 into m plus 9. And මේ වගේ එකක් simplify කරන විදිහ. Expansion. How we do the expansion? Expansion is doing the previous case, like in the previous case, 2m into m plus 9. Then here plus 1/3 into m plus 9. Okay. Then 2m into m, it is 2m squared. 2m into 9, it is 18. Add 1/3 into m, it is m over 3. 1/3 times 9. 3 is cancelled for 9 here. 9 is cancelled for 3, it is 3. Then 2.
Then you can see these two are same sign numbers, m, n. Then you can add them. To add this, 18 over 1 plus 1 over 3. Then to make this also 3, you have to multiply this by 3. 3 into 8, 24. To remaining, 3 into 1, 3 plus 2, it is 54 over 3. Add 1 more. Then 55 upon 3 times m plus this is the answer. Okay. Then Pute, I have sent you the tutorial to the group. Okay. The binomial expression. In the first question, it consists of 10 such exercises. Okay. The 10 such questions that we have discussed in the first 10 examples. අපි මේ කතා කරපු examples 10 වගේම ඒහාම relate වෙච්ච ඒහා වගේම ගණන් 10ක් තියෙනවා ඔයාලගේ tutorial එකේ first question. මේකේ 10th question එක පොඩ්ඩක් විතර different. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒකේ fractional coefficients වැඩි. හැම term එකේම fractional coefficient එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් ඕගොල්ලෝ කරන්න try කරන්න. ඒක අලුත් දෙයක්. හැබැයි මේ වගේම තමයි expansion එක කරලා simplification එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. ඔයාලා මේ ටික try කරලා පළවෙනි ගණන් 10 try කරලා මෙතන ඉන්නවා දැන් කිදිනේ. ඔයාලා හැමෝම මම මේ කොච්චර කිව්වත් ඔයාලා මට homework එවන්නේ නැහැ. ටීචර් මේක හරිද කියලා. එක ගානක්වත් අපරාධි කියන්න බෑ ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න. ඒ හින්දා පුතේ එකක් හරි ඔයාලට doubtful තැනක් තියෙනවා නම් එක ගානක් හරි අඩු ගානේ ටීචර් මම මේක හරිද හදලා තියෙනවා කියලා මගෙන් අහගන්න ඕනේ. හරිද? ඉතින් මේ ගණන් 10 හදලා තියාගන්න මම ඊළඟ දවසේ මේ ටිකේ answers discuss කරලා ඊට පස්සේ අපි යනවා applications of product of two binomial expressions වලට. Okay, we have done this in the grade 9 also, but we are going to learn about this further in the grade 10. Okay, so let's meet in the next session next week. Then thank you for your participation. Goodbye. Good night. God bless you all.